Republic Day, Delhi. Indian troops celebrate independence from the British Crown by beating retreat. But the parade owes much more to British tradition than it does to Indian. 60 years ago, this was an army under British command. During the Second World War, 2.5 million troops from India, Pakistan and the rest of the subcontinent formed the biggest volunteer army in the history of the world. It is an army that some Britons choose to ignore. I can eat what I want, I can drink what I want, I can say what I want. It's a free country. That's why all our troops, died at Dunkirk. There's no package at Dunkirk, and Anzio, and Arnhem, and Monte Cassino. Lots of black people died in those battles. Not at Dunkirk, my friend, no. The Commonwealth... My brother was at all these places. But the stained glass at Sandhurst tells a different story. During World War II, Indian troops fought across 3 continents under the Union Jack. They were at Dunkirk, they fought at Monte Cassino. They fought to save British democracy, even though under British rule they were denied it themselves. फिर तो दिल खराब होता है, जैसे वो पाकी बोलते हैं। उस टाइम में माइंड में ये बात आती है कि हम इतना कुछ किया, अपनी जान कुर्बान की, जो अपनी लाइफ का सबसे अच्छा हिस्सा था वो इनके लिए दिया, और फिर अभी सलूक जो है वो ऐसा हो रहा है। You can't really believe that we could have won the war without the Indian Army. Without the Indian Army, the Japanese would have overrun India, they'd have linked up with the Germans in Iran, and the whole world would have come under the domination of the Axis alliance. After the war was won, most Britons forgot the Indian Army. महसूस होता है हम अंग्रेज़ के वफादार थे, नौकर थे, ब्रिटिश एम्पायर के सर्वेंट थे, वो चले गए, बच्चा यतीम हो गया। अब जब उनके दूसरों के पल्ले पड़े थे, उनकी नई चीज़ आ गई, पुरानी चीज़ को जैसे रद्दी टोकरे में अच्छा पुराना कोट हो जाता है ना, नया फैशन आ जाता है, तो वो पुराने को फेंक दो, नया फैशन अडॉप्ट करो, वो चीज़ चल रही है। It wasn't just the British who forgot them. The fact that so many Indians volunteered to fight for the British Empire became an embarrassment after independence. The whole subject is still sensitive. The Indian government refused Time Watch permission to film interviews in their country. When Britain declared war on Germany in 1939, the British Viceroy in Delhi told 350 million Indians they were at war too. Their declared policy was that they were fighting for the freedom of the humanity. So we used to mock this news, that what false statement it is. Are we Indians not human beings? Our leaders, they are fighting for freedom since long, but they throw small crumbs to us and they do not talk of India's freedom. Indian nationalists urged non-intervention, but thousands ignored them and flocked to recruiting stations. लड़ाई लगा हुआ था तो लड़ाई में आदमी की जरूरत होती थी। हमारा सबका कर्तव्य बनता था कि हम फौज में जाएं और अपने मुल्क की हिफाजत करें। पहले भी हम अंग्रेज़ों के अधीन लड़ाई लड़ रहे थे और फिर सोचा कि अगर ये हार जाएंगे और दूसरे मुल्क के आदमी जो आ जाएंगे तो वो हमारे से अपरिचित हो गए। हम सदियों से पहले गुलाम थे और फिर आकर उनसे और नए तरीके से गुलाम हो जाते। तो हमारे ऊपर जो बंधन था
ये पता नहीं कितने वर्षों से कदियों से ये चलता है। इस वास्ते हम चाहते थे कि वो दूर के दूर रहे, और जो हमारे पास जिनके पास अंडर हम है उनके पास रिक्वेस्ट करें या उनको हम काम करके बताएं, और ताकि हमको अपने राइट जो है, अपने आज़ादी जो है वो मिले। जब हम रंगूटी पास कर लेते हैं तो उस वक्त एक कसम दिलाई जाती है कि जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट भेजेगा मैं जाऊंगा, जो कुछ ये काम कहेगा वो काम करूंगा। तो हिंदुस्तान में ये रवाज है कि वचन ना जाए प्राण चले जाए। हम जब निकले, मैं स्टेशन पर मेरी माँ मिलने के लिए आई। जब मैं जा रहा था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा, मैदान जंग से नहीं भागना, ये वो, कि देखो बेटा तुम ने अफसर बनना है, और गोली जो है ना पीठ में नहीं खानी, छाती में, ये एक जज्बा देना था। Like all soldiers, Indian troops were expected to risk their lives, but received neither the same pay nor living conditions as their British counterparts. पे में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, रहने सहने के लिए बहुत ज़्यादा फ़र्क था। हमारी तो बारगाहों में पक्का फर्श भी नहीं हुआ करता था, हमें तो गोबर मिट्टी से रोज़ाना लीपना पड़ता था, और उनके लिए पंखे भी लगे होते थे, हर किस्म की सुविधा होती थी, हमारे लिए कुछ नहीं होता था। The prejudice went to the top of the imperial government. Churchill did not disguise his dislike for Indians. When, in 1942, the Indian Congress Party failed to support the British war effort, Churchill retorted, "I hate Indians. They are a beastly people with a beastly religion." He considered Indians as inferior, and he considered Indians as corrupt people, unreliable. Besides, Churchill was an imperialist person. He had in his speech, we can forego, and we cannot, I have not become the first minister of Her Majesty's government to liquidate British Empire. Churchill distrusted the loyalty of Indian soldiers and opposed a large Indian army. But the few Indian troops who were at Dunkirk in May 1940 impressed British officers with their discipline in the midst of a chaotic retreat. Der Führer schreitet mit seinen Generälen die Front der Ehrenkompanie ab. After France's collapse in June 1940, Britain's concern was national survival. Die schnellste Jagdmaschine der Welt, sie stürzt sich auf den Briten. What was left of the British armed forces after Dunkirk was needed to protect Britain from a possible Nazi invasion. Da, der Engländer ist getroffen. There were not enough British troops to spare to defend the empire. In die Tiefe. When Italy declared war on Britain and invaded Egypt in September 1940, Britain's vital oil interests in the Middle East were threatened. Lose the oil, and Britain risked losing the war.